arrancamos de esta manera. Él es esto, la fábrica del día de la fecha, esta sección en donde pensamos, reanalizamos, tratamos de redefinir todo lo que tiene que ver con esta industria de la música que hace décadas nada más, una pincelada pequeñísima en lo que refiere a la historia del arte, precisaba de barcos, de containers, de trailers, llevando de un lado para el otro del globo terráqueo pinturas, de libros, música, sonidos, CDs, lo que sea. Toda esa industria ha cambiado en los últimos años, para bien, para mal, mejor, peor, todas esas cosas vamos a estar definiendo acá, o intentamos hacer acá, tratando de pintar un cuadro con cada entrevista que hacemos en esta columna, que hemos hablado con gente de Japón, de Israel, obviamente de Argentina, de España, de Italia, de Alemania, y hoy nos vamos a ir a Francia para hablar con los amigos Damián y Michael de Design and Well Becomes a Dream, a quien voy a admitir en este mismo momento. Le damos la bienvenida al comité de Careta Radio. Hello Damian, hello Michael, how are you? Are you listening me okay? Hello. Hola, ¿cómo estáis? Estamos bien. Did you hear me? Excelente. Bueno, estamos acá con los dos amigos, se visten parecidos, no sé qué onda, no sé si son hermanos, no sé. Pero bueno, Raúl, arrancamos la nota y le damos derecho nomás. Hello, Damian. How are you? Hi, I'm fine, and you? Yeah, perfect. We can hear you perfect, so we are going to start with the interview. So please tell us your full name, where are you from, and how old are you? So my name is Damien Bonnefils. I'm from France, in Toulouse. It's in the south of France, and I have 40 years. Okay, and you, Michael? So I'm Michael. Nice to meet you guys. I'm from the same place where we grew up with Damien, and I live in Amsterdam. And I'm also 40 years old, almost. Okay, perfect. I'm over 40, so everything is okay. No problem with that. Right. Okay. We're gonna do it. Okay, I'm going to make a little translation. Bueno, le pregunté de dónde son, cuántos años tienen y cómo era su nombre. Bueno, me respondieron Damien y Michael. Tienen 40 años más o menos cada uno y son de Toulouse, de Francia, del sur de Francia. So, which is the first memory of you listening to music? My first memory listening music, I don't know if these are my first listening experience, but clearly remember having 2 tapes in my room, as that I listened a lot in my bedroom as a young teenager, and I think if I remember, these 2 tapes was Pantera, Cowboys from Hell. Really? Wow. Yeah, and Nirvana, the Unplugged. Okay, perfect. And you, Michael? For me, I think the first time I was listening to music was radio. I remember that I had really good moments with Michael Jackson, but I also had a bigger brother I shared the bedroom with. So we listened a lot of Guns N' Roses, a lot of Megadeth, a lot of hard rock music. So I would say kind of a mix-up of this. Perfect. Bueno, tenemos 2 heavy metal guys, thanks for that. Una completa sorpresa. Bueno, tienen los dos más de 40 y me dijo Damian que él tenía 2 cassettes cuando era chico, que los escuchaba repetidamente cuando él era joven. Uno era de Pantera y el otro era el Unplugged de Nirvana. Y bueno, Michael me dijo que escuchaba mucha radio y que también tenía un hermano que escuchaba mucho Guns N' Roses y mucho metal como Megadeth, ese tipo de cosas. Michael, the radio, there was heavy metal in France radio? Actually, I think even more in the beginning 90s that it is the case now. But there was one radio really specialized, and I remember we had this kind of movement, with the radio tapes that you recorded, play and record, and you had the whole session, and it was super access to hard rock. It was even more the case
in these years than now. Okay. Bueno, le pregunté a Michael si había mucho heavy metal y mucho rock en la radio de Francia, y me dijo que sí, que en los 90 había era mucho más accesible el heavy metal y el rock and roll que ahora, y bueno, que él lo que hacía, como lo hacía mucha gente de ahí, era de grabar. O sea, había una radio específica que pasaba mucho heavy metal, como si fuese la rock and pop en Argentina, pasaba mucho heavy, mucho rock, y ponían ahí para grabar y después lo escuchaban. Así que bueno, había cassettes y había mucha radio ahí en la casa de las dos personas acá de la banda. And which was your first instrument, and which was the first song that you learned? As the first instrument, when we decided to form a band, I bought a bass and a little amp, and starting rehearsing in my parents' garage with Michael, and around different tracks like RATM. I remember Know Your Enemy or Sick of It All. Yeah, Sick of It All. Deftones, the first album of Deftones, and we took a lot of time to learn music or directly on your own instrument. And you, Michael? My first instrument was the guitar. Actually, it was the most accessible, I think, at the time. And yeah, we had kind of 5-6 tracks we were playing. Not so good, I think. If we ask our parents nowadays, they're gonna tell you. It was Sick of It All, Rage Against the Machine, Fear Factory also, which was catastrophically played, but a lot of pleasure. But you were friends when when you were teenager. Yeah, we are friends since we were 11 years old. Wow. So that's almost 30 years of friendship. Perfect. Bueno, le pregunté cuáles fueron sus primeros instrumentos y cuáles fueron las primeras canciones que aprendieron, y también me terminaron diciendo que se conocen desde los 11 años, así que son viejos amigos, tienen como 30 años de amistad, y que, bueno, Damian es bajista, tocaba el bajo, se compró un pequeño bajo y un pequeño bajo, se compró un bajo y un amplificador, y en el garage de su casa tocaba canciones de Deftones, de Metallica, de un montón de grupos, muy bueno, y Michael tiró enseguida Sick of It All, parece que viene de un género un poco más hardcore todavía, así que bueno, Michael se compró una guitarra y Damian un bajo. Which was the brand? You remember it was a Fender, a Gibson, which one was? It was a honor for you, the bass. Yeah. And the amp was pequeño, muy pequeño. Muy pequeño, okay. It happens, yes. Hofner Hofner bass, okay. And your guitar, you remember? I think it was what was this brand? It was quite good. EMS or something like this. Yeah, or maybe Ibanez. Yeah, but it was a Stratocaster shape. Okay. And, it was second, third, fourth hand guitar, but really yeah. And at this period, we had on my bass 5 strings, and Michael, I think if I remember, 7. On your guitar. Wow. Later on, yeah. Wow. True. Le pregunté cuáles fueron las marcas, y dice que bueno, que Michael tenía una Ibanez Stratocaster, y bueno, y él y Damian después pasó a un bajo de 6 cuerdas, así que estaban equipados para tocar heavy metal a full. Sí, new metal. I love new metal. Sepultura, Pantera, Metallica, and after that Korn and Deftones. Really great bands. Excelente. Manu, perdón, pero tenemos estoy entre amigos. I'm with friends now. I'm a big fan of heavy metal. Thanks. And are there any places to study music for free in your region? I live in Amsterdam, but I think it's the same situation now in Toulouse. It's we can see that it's more accessible now thanks to YouTube mainly, that people are starting to learn more and more through this channel. But finding a venue to rehearse, for example, is still, I think, quite tricky for everybody. Okay. And to learn music, you learn in school, or you have to go and pay to learn music? We never really learned, actually, neither Damien or I, we never really learned we never followed the scholarship of music.
Perfect. But if you want to do it nowadays, you have to pay. Okay. Yeah. Bueno, le pregunté si en la región a donde estaban viendo ellos, Michael está ahora en Ámsterdam y Demian sigue en Toulouse, y me dicen que es más o menos la misma situación, que ahora es más accesible aprender música por YouTube, cosa que Manu, nos están diciendo de varias partes del planeta ya esto de YouTube, no es tan clásica la enseñanza, y que bueno, en Ámsterdam y en Francia hay que pagar directamente si uno quiere recibir información extraescolar, digamos, hay que pagarlo. And can you tell us how was the first time that you play in public? So with Silent Whale? No. The first time that when you were teen. Wow. I remember. I think at this moment I had 17 or maybe 15. I remember. And we played on a night school with Michael and with Thibaut, another friend of us. So I think this concert maybe was catastrophic, but it was the first experience for us, and that was really cool. I remember, and sometimes I look at pictures around this moment, and we silent later. Okay. First concert. And you were a trio, and you get really nervous or not? The first concert we were only friends of the singer. We are not really in touch with, but we were really stressed, I think, and it was the kind of this kind of celebration at the end of the scholarship in a school. And we played with I remember another artist who played a lot of Sepultura, and that was also really cool to come back. Already we had a lot of pleasure to meet other artists. Yeah, he had a really fucking good voice, this guy. You remember, Damien? No, but I love the situation of playing Sepultura in school, no? When you finish school, it's like bloody road, fuck all. And it was a Refuse Resist, I think. Wow. Or something like that. Perfect. Bueno, le pregunté cómo fue la primera experiencia de ellos tocando en vivo y me dijeron que a los 15 años en un festival, cuando termina el año escolar, y sí, que tocaron heavy metal, decía que estaban muy nerviosos, pero bueno, que salieron adelante y siguieron tocando. And can you tell us how did Silent Whale Becomes a Dream begin? How the band begin? I take this one, then. Yeah. So Silent Whale, we have to talk a little bit about Sylvain quite fast. He's the guitarist of the band, and he's the one that created a little bit this background, musical background. Also this combination between post-rock, rock, heavy metal music, but also classical music. And he was making music in his cave by himself. And Damien once went to see him rehearse, and he said, I think I would like to play to add a little bit bass and to. I think the intention of Damien was to say that the music deserves to go outside a little bit, and that found build up like this. So it's now in 2005 or 4, this maybe, and since then the lineup of course evolved. Some people jumped on the back of the whale, jumped in, jumped out. We used to say that the whale is the chief, and we are just on her back, and we follow her pace. So that's Silent Whale is the story of a lot of people, not only us. Wow. And we have to say it today also that a lot of people helped the project to become what it is now. Wow. Bueno, le pregunté cómo empezó el proyecto. Se llama Silent Whale Becomes a Dream, y le pregunté cómo empezó, y dice que es específicamente la idea, o sea, la idea original era de Sylvain, de uno de los guitarristas, que estaba tocando solo en su casa, en un lugar medio oscuro, dijeron, y que empezó a relacionarse con gente a través de este proyecto y de las canciones que él tenía, y que se encontró, bueno, con Damien y con Michael,
Michael y vio cómo se podían juntar bastante bien las ideas que tenían en la cabeza y que generaron esto que ellos llaman post-rock, con una mezcla de música clásica y metal, y bueno, que el proyecto en general dicen que es la ballena, el proyecto, y hay gente que se mete dentro de la ballena, que sale de la ballena, que están en la cola de la ballena y van participando de este proyecto. And why you put that name? On this, we're gonna give a really minimalist answer because we have no answer for this. What we know is that it's a name where people, if you close the eyes, I think everybody's gonna have a picture with it, but everybody's gonna have a different picture of it. So wow. There is no. Or Sylvain maybe keeps a really ancient secret of it, but we don't know. It came like this. Wow. Bueno, le pregunté por qué se llaman, por qué le pusieron el nombre, y me dijeron que no tienen una respuesta exacta. Lo que sí es un nombre que es como muy gráfico y que la gente, en cuanto le dicen el nombre, se imagina algo. Que puede ser también que Sylvain, que el guitarrista que está ausente, tenga en realidad una situación secreta del nombre, pero no se las contó. Pero sí, it's really graphic. When you say a silent whale, it's like puff, an image, and each one. Yes, I think Sylvain has a fascination for whales. That's wow. For sure, and we all have it also. I think it's this is an animal that. But we are not the only one. I think it's majestuous. So I know that Sylvain has really a fascination for this animal. Yeah. Uh-huh. You know that in the south of Argentina we have a lot of whales. Wow. Yes. Which kind of whales? No, I don't know exactly the name, but it's incredible. In the south, ¿cómo, Manu? Ballena franca austral. Sí, se llama, the name in Spanish is Ballena franca austral. It's it's incredible, the place in South Argentina. You can search for pictures. They are incredible. And they go south at certain seasons, and so have you seen some of them or not? Yeah, I have the opportunity to be like in a tent, at night with the sounds of the whale. It's incredible. Wow. Yeah. Bueno, le estaba comentando que en el sur de Argentina hay un montón de ballenas y que tuve la experiencia de estar en una carpa, en un camping, y a la noche escuchar el sonido de las ballenas es increíble. Es algo bastante, it's really similar to the things that you're trying to make with your music. It's really nice. And can you explain the music of the band to people that never listen to the project? The music of Silent, if you would have to describe it, it's a meeting between, like Michael said, a rock, post-rock influence and progressive building up, finding a root in classical piece like Debussy, Bach, or Satie. And we love the idea that listening of silent music could be a personal and imaginative experience. Nice. That is great. Bueno, le pregunté si podían explicar el estilo de música que hace el grupo para la gente que nunca los había escuchado, y dice que es un lugar en donde se va mezclando un poco, como ya dijeron, el post-rock, la forma progresiva de hacer música, y con muchas influencias de raíz de la música clásica como Debussy, y que lo que a ellos también le importa transmitir mucho es que cuando se escucha, es como que se explora la imaginación de la gente. O sea que uno va escuchando la música, lo que ellos tratan de transmitir es de escuchar la música y de que les explote la imaginación. That is nice. Wow. muy bueno. Manu and me, when the song was, we were listening to the song and we were both in silence, like with the eyes closed, y eso me parece que es lo que quieren hacer, que uno puede cerrar los ojos cuando escucha la canción y viajar. It's a journey, it's a trip, your music. Nice. Thank you. And you released your first album in 2011. No, can you explain the recording process of the first album? Yeah, the recording of Canopy happened in the ex-guitarist house, Christophe. His name is Christophe.
And this house was quite big, and we processed first to install ourselves, shaping around with Yannick, sound engineer, and Julien, advisor and producer. And these two persons remain then important for our project. Actually, Yannick is now the guitarist since maybe 2017. And Julien arranged and organized the string session on Canopy, on Requiem, and on our last EP with North. So the sound was built at the time finally gave sound signature of the project and for all coming albums. And this recording has been in many ways in foundation for Silent, I think. Wow. Bueno, le pregunté cómo fue el proceso de grabación del primer disco, que fue en el 2011 y se llama Canopy. Y lo que me explicaron, bueno, que estuvieron en la casa de un ex guitarrista y lo primero que hicieron, tenía una casa muy grande, lo primero que hicieron fue llegar a la casa y dar vueltas, empezar a inspeccionar un poco cómo se iban a quedar. Y después, bueno, con el proceso hubo ingenieros de grabación, guitarristas, hubo un montón de música, un montón de músicos y también que estaban con el ingeniero de sonido. Y que a través de esa primera grabación es como que instalaron el sonido de la banda, fue como un sello de la banda que después, bueno, se fue desarrollando con los próximos, a partir del 2011 en los siguientes años. Así que fue, it was a really hard process, or not? Yeah. Why the guitarist came with the demo? How do you imagine the music, or you made it in the studio? Every songs were really written because Silent Whale is really written process music. So of course we love the fact that when we're gonna record, there's gonna be also some accidents sometimes, and we love to give a room to this. That's the organic part of music that we love. But everything was ready. I think it was more, as Daniel explained, it was the first album, so something needed to be built in terms of sound architecture. And not only just how to place the microphone, but in which process, in which mindset we're gonna sit together and we're gonna record something, trying not to make it cold, trying to not to betray in a way the original idea, and to keep sort of energy, a sort of tension. And Yannick and Julien made an amazing job at this period. I think Canopy is really you can sense this dynamic. Can be really low, can be really high volume. That's what we like. Wow, okay. Bueno, le pregunté cómo si fue difícil el proceso, y dice que realmente sí, y le pregunté si ya tenían un demo, si iban con algo hecho ya la grabación, y me dijo que sí, que toda la música ya estaba escrita, y lo que a ellos no es que le costó, sino que les gustaba también era que pese a que esté todo escrito, lo grabaron de una manera muy orgánica. Súper interesante, Manu, lo que están diciendo. Es terrible. We really like what you're saying. It's great, ¿no? Y que pese a la que hayan venido todo escrito, ellos se sentaban y trataban de exponer, o sea, de tocar de una manera más orgánica, que ahí hubo fallos, por ejemplo, durante la grabación, y que ellos se aprovechaban de esos fallos para también tener una dinámica en la grabación, o sea, que se escuche bien la dinámica, esos procesos de bajar el volumen de música bien tranquila y de explotar, y que eso es muy importante para ellos, y que sienten que lo transmitieron bastante bien en la grabación. Wow. Really nice. What a good job of translation. No, I'm trying to make the translation. Bueno, me agradecen la explicación, pero lo que pasa es que lo que siento es que mezclan. You're a mix of like the serious way of the music and the heart, you know. Lo que les estoy tratando de decir es que ellos tienen como una parte muy seria de escribir las canciones y de tomárselo todo en serio, y la parte orgánica
rítmica, que es a donde ponen el corazón para que se sienta todo este movimiento. The movement of a whale is perfect. Sí, yeah. El concepto es muy redondo, es buenísimo. And the movements of life, I think. Yes, of course. Va perfecto, sí, y el movimiento de la vida misma. In January of this year, you released an EP called North. Can you tell us something about the composition process of that EP? I think that North has been a riff for years. Damien heard first years ago, and then it went a little bit in a drawer somewhere. We had the first version really listened as a band almost maybe 4 or 5 years ago that we started the process. And then, of course, geographically, I also came to live in Amsterdam, so we had also to find another setting to build this song. So that has been a really slow, like a whale all the time, slow process of building. And when we had the 21st version, we entered in studio without rehearsing so much, but we are really lucky to be part of this band, because when we sit together in the studio, it's so rare that we also enjoy every second of it, and the recording process has been a beautiful moments of being together, and North has been the fruit of it. I think that also enabled us to go through the COVID period also. We were all a bit locked down. I think we all lived this shit worldwide, and the North has been all the time a good reminder to guys. You need to do it. Wow. Sí, I can understand. Buenísimo lo que está diciendo también. Bueno, le pregunté por North, que es un EP de 4 canciones que sacaron en enero de este año, y dice que las canciones ya las las tenían hace 4 o 5 años antes, y bueno, que Michael estaba en otra ciudad, se había ido a Ámsterdam, y que fueron armando como otro set para terminar de componer, de armar, es building, de construir, es la palabra exacta que usaron. Me gusta mucho la palabra construcción metida en la composición y en la grabación, es espectacular. Y bueno, que tuvieron como otro set, y también tuvieron que arreglar el set mind, ¿no? O sea, la manera de pensar todo el proceso de grabación, y se fueron metiendo, ¿cómo se llama? en todo este proceso, que fue un proceso lento, y también que los agarró en la mitad el COVID, la mierda de COVID, que dice que fue global, pero el proyecto de la banda y de armar estas 4 canciones que están en el EP era como un recordatorio de que hay que hacerlo, de que hay que salir adelante, y hay que hacer cosas pese a todo lo que nos está envolviendo con el quilombo del COVID. Así que bueno, siguieron adelante y armaron el North. And can you tell us why you always talk about the process that has to be slow process for everything? Why you think about that? Shall I take it, Damien? Yeah. What do you think? What do you think we go that slow? I think we need time to create, and we need time to live, simply to live, because our music is really influenced about our different lives. Michael lives in Amsterdam. I live in Toulouse with Yannick. Yannick is live in Toulouse too, and Sylvain. It's at 2 or 3 hours to Toulouse. So we need to live our experience in our different lives, and when we play music together, maybe we need to take time to create something. I will say I don't know what you think, but I will say that in life everything goes so fast also nowadays that we pay ourselves also a luxury to go slow, I think.
Yeah. Va, nice, that is perfect. Sí, bueno. Le pregunté por el tema de la velocidad, que hay como siempre una cosa de fondo con el tema de que quieren hacer las cosas lentas y tomarse su tiempo para hacer todo. Y bueno, Damian me dijo por un lado que está buenísimo también. I like to be in a bubble when I make music. I think that is the best way to It's do a luxury. music. Yes, of course. Yeah. Sí, bueno. Dice lo que me transmitió Damián, me dijo que lo que intentan es dejar aparte, es un proceso de dejar aparte la vida de cada uno, y antes de meterse en el proceso de hacerlo, es como que lo tienen como apartado de sus vidas este proyecto, que es algo especial, y Michael me dijo justamente que es un lujo poder tomarse todo este tiempo para hacer música. O sea, en este mundo, en la sociedad que vivimos, que es todo rápido, que es todo atrás de dinero, es como un lujo poder tomarse un tiempo, estar tranquilos y componer, que I'm really yo concuerdo totalmente con lo que está diciendo, la verdad que sí, en un mundo súper acelerado tener un tiempo para hacer música es un lujo, la verdad que es buenísimo. And can you tell us if do you think that music industry changed a lot between your first release in 2011 and now? The music industry changed a lot or not? I think the musical industry surely changed as a mirror of every change of our times. It will be complicated to say if it's better or worse. We feel that our challenge is to keep on making music, finding ways for making it possible, but it has been probably the same since people express music and art in general. We are conscious that making music live on stage, having and giving the possibility for people to experience live electric, for example, seems more complicated nowadays for different reasons. And what we can say for us, I think musicians and music lovers, is that we could not live without. Ok, perfecto. Sí. Bueno, le pregunté si la industria de la música, si consideraban que había cambiado mucho entre el primer disco 2011 y ahora que pasaron más de 10 años, y me dijo que no necesariamente, pero sí que lo que a ellos realmente les importa es encontrar la manera de seguir adelante. No importa cómo que va a cambiar la industria cada 4, 5, 10 años, eso no les importa, pero ellos quieren encontrar la manera de seguir haciendo música, que es lo que verdaderamente les importa. Y una de las cosas que cambió, bueno, también es que está siendo un poquito más difícil tocar, o sea, hacer conciertos en vivo, y más si son cosas eléctricas como las que hacen ellos. Wow. Can you tell us how do you prepare for a live show, to play live? How do you prepare, and how do you decide what song to play? The preparation follows all the time the same process. Is we're gonna go like we did before. We went to China. It was an amazing moment for the band, and we go 3 days on the venue, and we make what we call a residence. So we're gonna stay 3 days in a row in a venue, and we're gonna play together. So of course shape the sound, but also finding good sensation on stage. And I think the way we compose the track list is more about which story we want to tell. And what is amazing is that the songs by themselves, they can express something, but this is really in combination with each other that starts to become a story. I remember finishing the set with the Lacrimosa, this big finish with the blackout at the end. This is what we love, is trying to tell a story on stage. Wow. And that's the way, which guides the writing, the composition of the track list. Wow. Bueno, le pregunté cómo se preparan para tocar en vivo y qué canciones, cómo elegían las canciones, y me dijeron que tuvieron la oportunidad de ir a China, por ejemplo. Estuvieron 3 días en el lugar, y lo que ellos van viendo el escenario cómo es y qué sensación les provoca estar en el lugar. Y que la tracklist, las canciones que van eligiendo son para hacer una historia, que ellos tratan de contar una historia cada vez que tocan en vivo, y que
la manera de unir las canciones es lo que va haciendo la historia, aparte de que tienen un montón de cosas. Siempre Manu pregunta, te están respondiendo tus preguntas, Manu. Tienen cosas, tienen luces en vivo y en el final, bueno, vamos a hacer un spoiler, terminan con un blackout, con un gran negro sobre el escenario, y que eso provoca sensaciones muy fuertes en el público, y bueno, que eso es lo que a ellos les parece interesante de tocar en vivo, que van contando una historia a través de las canciones y de cómo se van uniendo esas canciones, así que debe ser increíble verlos tocar. I want to watch you live. Maybe in the future I will come. I will go to. But where do you live, guys? Where do you live? Manu is in Argentina now, and I'm in Barcelona. So I can maybe I can reach a show. Vamos a jugar con vosotros, amigos. Gracias. Bueno, y le quería preguntar, we are going to start finishing the interview. Can you tell us something about the future plans of the band? So, for anybody, the future isn't sure for us Silent. Our desire to make music and play live is really vivid. We have plans for rehearsing, some spending time together, because we live at different place, and enjoying the release North as a vinyl with our Kitotis as a B-side, and after the last release with the label Elusive Sound, we will live the next chapter as a new adventure, living our love for this band, finding its own destiny, meeting new persons, so continue to trip. Wow. Whale, total whale, perfecto. Sí. No, es tremendo, tienen el concepto súper cerrado de cómo van haciendo las cosas. Le pregunté por el futuro de la banda y me dijo directamente, es incierto, el futuro de la banda es incierto. Lo que ellos, como todo en la vida, me dijeron que es súper incierto. Y bueno, lo que ellos sí tienen muy en claro es que van a tratar de juntarse, ensayar, que disfrutan mucho de juntarse, pese a que están viviendo en diferentes lugares, que va a salir North, EP de 4 temas, va a salir en vinilo a través del record label. Después vamos a pasar los detalles del sello discográfico donde ellos, con los que ellos están, en donde ellos están participando, porque es súper interesante el sello también. Y bueno, que tienen, como todo el mundo, tienen ganas de salir a tocar, de seguir haciendo música, pero bueno, que es incierto todavía por ahora todo. Tremendo. And just to close the interview, what do you think about the social medias and the streaming services? We're gonna stay also minimalist, because if that enables people to love music and to make more music and to share more music, fair enough. Mm-hmm. Fair enough. Then I think we are from a generation which is not so connected. Mm-hmm. But yeah, again, if that enables people to make music and to keep on making music, so let's go. Perfecto. Bueno, le pregunté qué pensaban de las social medias y los servicios de streaming, y dicen que van a tener una respuesta medio minimalista. Directamente me respondió que si las redes sociales y los servicios de streaming ayudan a que la gente siga amando la música y que siga haciendo música, está todo bien, así que, y a compartir música, pero que bueno, los miembros de la banda son de más de 40 y somos una generación que no está tan involucrada con todos estos servicios digitales. Perfecto. Damian, Michael, just to finish the interview, we are going to play Before the Coming Sun. Can you tell us something about that song? Yeah, so we are really glad to listen to this track, because it's the shorter track of all our discography, mm-hmm. and it's a sort of a pause in the listening of Canopy. But it stays as the strong, intimate emotion, at least in our ears. We never played yet this song live, and we would for sure imagine it with a real string session live. Wow.
No, I'm not going to translate that. It's perfect for the end of the interview. Thank you very much, Damian. Thank you, Michael. It's been a really pleasure to meet you. You make music from the heart, and we really like that. Bam. Thank you. No. Thank you, Raúl. Thank you. Corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Thanks.